Yes, let me share the screen here. Okay, so all the people are able to must be able to see my screen now, right? Sri Lakshmi and other people, Venkatesh or Krishna. Can you please confirm? Okay, so right. వెంకట్ సార్ వినపడుతుంది కదండి, స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదా? వినపడుతుంది, స్క్రీన్ కనపడుతుంది. సూపర్. అయితే ఇవాళ మనం ఇప్పటివరకు ఎవరు అట్లా ఎవరు తీసుకోపోయిండి వచ్చేమో నాకు తెలిసి ఇట్లా. రైట్, రైట్. సో వాట్ విల్ డూ ఇస్, సో అదర్ డే, సో we had some 2-3 sessions also, and we just 2 sessions we discuss some basic here. So before that, so I just want to go with the course curriculum here. So let me open this course curriculum here. Let me go to Azure Data Engineering. Right. So you are able to view my screen, right? Yes, sir. Okay, right. So because in between I'll ask you. So what we'll do here is, so as part of our data engineering, so I told you that the minimum things is, first you need to know SQL Server, prerequisite. So what is means, you need to know RDBMS. RDBMS అంటే ఏదైనా సీక్వెల్ వస్తే సరిపోతుంది. అది సీక్వెల్ సర్వర్ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే ఒరాకిల్ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే టెరాడేటా అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే పోస్ట్గ్రేస్ SQL అయి ఉండొచ్చు. So you can have any RDBMS. Okay, so you can learn this. The next one is, okay, next one. So as we are learning, so this is prerequisite. So as we are seeing Azure Data Engineering, so here it is called data. So you are going to play with the data. And in Azure Data Engineering, if you see this course curriculum, so you see you are going to learn some introduction part on Azure, some Azure storages here. Okay, so you see Azure storage and Azure SQL database. So here Azure SQL database. If you come down here, so you'll have a database security. So SQL database related internals, and you have SQL data warehouse here. So we'll talk each and everything. But most important thing is, so as we spoke, so here Azure Data Factory and Azure Databricks and Azure Synapse Analytics, Azure Delta Lake, and Azure Data Streaming. So here, so when you go to this Azure Data Factory, so just see, go to this. Okay, so here you are taking, sorry, Azure Data Factory. Okay, now for this Azure Data Factory, you need to have SQL, any SQL language. The next one is, here we have the Databricks, Synapse Analytics, and Delta Lake, right, and streaming. These all. So if you go here, so we have Databricks. Here we have Synapse Analytics. Here we have Delta Lake. Here we have the Azure Data Streaming. So these all services, if you go to the portal, just here, let me go to the portal here. Open this portal. Now let me log in. So don't worry, I'll tell you how to create this portal tomorrow. Okay.
See here we have got different services. I told you yesterday also, day before also, that these are very important services. Okay, right. If you see here, you got this data factory, right? Similarly, if you go to data factory, similarly if you go to Databricks, right? You have Databricks here. Similarly, you will have Synapse Analytics, right? Similarly, we'll have Event Hub. So see here, Event Hub. Similarly, we'll have IoT Hub also. IoT Hub. ఇలా అన్ని సర్వీసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ సర్వీసెస్ మనం పనిచేసేది. దోస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు చెప్పింది దీస్ 5 సర్వీసెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మరి దీనికి ఇప్పుడు ఈ డేటా ఫ్యాక్టరీ వెళ్ళింది అనుకోండి, ఈ డేటా ఫ్యాక్టరీ మీకు రావాలంటే సీక్వల్ ఎనీ సీక్వల్ అండి. అది మీరు ఒరాకిల్ పోవచ్చు, సీక్వల్ సర్వర్ పోవచ్చు, టెరాడేటా పోవచ్చు, మై సీక్వల్ వచ్చి ఏ సీక్వల్ వచ్చినా పర్లేదు, మీరు ఇది ఈజీగా నేర్చుకుంటారు. అది సేమ్ సీక్వల్ ఎలా రాస్తారో అలాగే చేస్తారు, దాంట్లో ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు. కానీ మీరు ఈ మిగతా ఏదైతే అజూర్ డేటాబ్రిక్స్, సినాప్స్ అనలిటిక్స్, డెల్టా లేక్, అజూర్ డేటా స్ట్రీమింగ్ కదా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ దిస్ యూ నీడ్ టు నో పైథాన్. గుర్తుపెట్టుకో, ఈ మూడు ఈ 4 మీరు కనుక నేర్చుకోవాలంటే, ఎందుకంటే ఇవన్నీ మీరు కోడింగ్ రాస్తారు. ఎలా అయితే సీక్వల్ క్వరీస్ రాస్తారో, ఈ 4 కూడా కోడింగ్ రాస్తారు. ఆ కోడింగ్ దేంట్లో రాస్తారంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది మార్కెట్ లో ఇప్పుడు అందరు ఇదే డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ పైథాన్, స్పార్క్ సీక్వల్, ఇవన్నీ ఈ 3 ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్. కానీ ఇక్కడ మీకు ఇది అయితే స్పార్క్ సీక్వల్ ఉంది కదా, ఇఫ్ యూ గో టు దిస్ స్పార్క్ సీక్వల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ సీక్వల్ సర్వర్. ఓకే, స్పార్క్ సీక్వల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సీక్వల్ సర్వర్. హౌ యూ డూ ఇట్, దాంట్లో ఏం డిఫరెన్స్ లేదండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ నీడ్ టు డూ ఇట్. సో కానీ ఈ సీక్వల్ వస్తే, ఈ స్పార్క్ సీక్వల్ మీకు ఈజీగా వచ్చినట్టే, మీరు ఇంక ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ ఏం పెట్టనక్కర్లేదు. కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఈ పైథాన్, స్పార్క్ అయితే ఖచ్చితంగా యూ నీడ్ టు నో డెఫినెట్లీ అండి. అదర్వైజ్ యూ విల్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ బికాస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్లే విత్ ద డేటా. సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. సో హోల్ అండ్ సోల్ ఈ 5 సర్వీసెస్ వస్తేనే మీ అజూర్ డేటా ఇంజినియర్, కాకపోతే లేకపోతే లేదు. సో నౌ ఇఫ్ యూ గో టు ది కోర్స్ కంటెంట్ హియర్, చూడండి. సో దిస్ కోర్స్ కంటెంట్ విల్ కవర్ అరౌండ్ సమ్ 50 to 60 hours ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉందండి. కంటెంట్ చాలా, బికాస్ మార్కెట్ కూడా అలాగే డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటది. ఎందుకంటే యూ వాంట్ టు చేంజ్ యువర్ కెరియర్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లాట్ఫామ్ టు అదర్ ప్లాట్ఫామ్. లేదు మీకు గ్యాప్ ఉంది, యూ వాంట్ టు పుట్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ జాయిన్, అలాంటప్పుడు ఇదన్నీ వచ్చి ఉండాలండి. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ డోంట్ నో, దెన్ దే డెఫినెట్లీ ఆస్క్ యూ వాట్ యూ హావ్ డన్ దిస్ ఆల్. ఓకే, రైట్. సో ఫస్ట్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే, అజూర్ అంటే ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి, అసలు ఆన్ ప్రెమిస్ అజూర్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి. సో సబ్స్క్రిప్షన్ ఇది ఉండాలి. ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ మీ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ సబ్స్క్రిప్షన్, దెన్ యూ విల్ నాట్ ఏబుల్ టు వర్క్అవుట్. ఇది కావాలి, ఇది సాఫ్ట్వేర్ కాదు. మీరు సాఫ్ట్వేర్ అంటే, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఎప్పుడన్నా మనకి ఏదైనా సీక్వల్ సర్వర్ నేర్చుకోవాలనుకోండి, మనం ఏం చేసేవాళ్ళం, మన దగ్గర ల్యాప్టాప్ డెస్క్టాప్ ఉందనుకోండి, ల్యాప్టాప్ కానీ ఈ చిన్న డెస్క్టాప్ ఈ ల్యాప్టాప్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళం, మనకి ఏదైనా .NET కానీ, మనకి ఏదైనా ఒరాకిల్, సీక్వల్, .NET కావాలంటే మనం అమీర్పేటకి వెళ్ళేసి ఎవరి దగ్గర పైరేటెడ్ కొనుక్కొని 100 రూపీస్ 200 ఇస్తే వాడు ఇన్స్టాల్ చేసి ఇచ్చేవాళ్ళు కదా. దిస్ ఈస్ హౌ ద థింగ్స్ యూస్ టు బి దేర్. బట్ నౌ దిస్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. ఓకే, థింగ్స్ వుడ్ బి డిఫరెంట్ నౌ. ఇవి ఇప్పుడు అలా కాదు. ఈ క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళాలి. ఈ క్లౌడ్ మీకు ఈ పోర్టల్ ఉండాలి. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ నో దిస్ పోర్టల్, దెన్ యూ విల్ డూ ఇట్, అదర్వైజ్ యూ విల్ నాట్ డూ ఇట్. ఓకే, ఈ పోర్టల్ రావాలంటే, సో మీకు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ పోర్టల్ రావాలంటే, సో మీకు ఒక ఏదైనా జీమెయిల్ కానివ్వండి, అదే యాహూ కానివ్వండి, అదే అవుట్లుక్ కానివ్వండి, ఈమెయిల్ ఐడి ఒకటి ఉండాలి. పీపుల్ హ్యావ్ టు గో ఆన్ మ్యూట్, జస్ట్ గో ఆన్ మ్యూట్, అదొకటి ఉండాలి. నెక్స్ట్ మీకు ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ కావాలి. ఓకే, పీపుల్ యూ హ్యావ్ టు గో ఆన్ మ్యూట్. సో
మీకు ఒక జీమెయిల్ ఐడి ఏదో ఒక ఈమెయిల్ ఐడి ఉండాలి, యాహూ కానీ, లేదంటే క్రెడిట్ కార్డ్ ఉండాలి. సరేనా? ఇట్లా క్రెడిట్ కార్డ్ ఈ రెండు ఉంటే మీరు అజూర్ ఫ్రీ ట్రయల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని, ఇది క్రియేట్ చేసుకుంటే మీకు ఏంటంటే దిస్ యూ హ్యావ్ $200 ఆఫ్ క్రెడిట్, ఓకే, అండ్ దిల్ గివ్ యూ ఫర్ 1 month ఇస్తారు. సో సో ఇదనమాట. ఈ రెండుతోని సో అలా క్రెడిట్ కార్డ్ ఈమెయిల్ ఉంటే మీరు క్రియేట్ చేసుకొని, ఆ క్రెడిట్ కార్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే, సో ఎవ్రీవన్ ఈస్ స్టార్టెడ్ క్రియేటింగ్ ద అజూర్ పోర్టల్, సో దే వాంట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ దట్, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ హియర్. ఓకే, సో దే క్రియేట్ నౌ. ఓకే, రైట్. నా ఇఫ్ యూ గో హియర్, సో ఇప్పుడైతే ఇది పోర్టల్, మీకు సాఫ్ట్వేర్ కాదు, మీకు వడ్డీ పోర్టల్, ఇలా పోర్టల్ కూడా వస్తుంది. సో యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ దిస్ పోర్టల్. ఈ విధంగా చేస్తారండి. రైట్ నా? రైట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు జస్ట్ మనం ఏం కోర్స్ నేర్చుకుంటాం దీంట్లో చెప్తాను. సో ఐ టెల్ యూ వాట్ కోర్స్ కంటెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే అజూర్ ఎందుకు వచ్చాము. సో ఐ టోల్డ్ యూ సమ్ ఇంట్రడక్షన్ బట్ నాట్ ఇన్ డీటెయిల్, విల్ టాక్ ఆన్ దాట్. మళ్ళీ మీకు ఈ క్లౌడ్, అజూర్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, ఆన్ ప్రిమిస్ అంటే ఏంటి, దట్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు నో. మళ్ళీ ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ అయితే మీకు క్రియేట్ చేసుకుంటారు, కాకపోతే రిసోర్స్ గ్రూప్ అంటే ఏంటో తెలియాలి మనకి. సరేనా? అది. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆఫరింగ్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్, సో మీరు ఐయాస్, సాస్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ ఓకేనా, ఇవన్నీ. సో నెక్స్ట్ ఈ వర్చువల్ మెషిన్ తో మనకి ఏం పని, మన వర్చువల్ మెషిన్ తో ఎప్పుడు పని చేయం, వదిలేసండి అది. నెక్స్ట్ వేసరికి మనకు సో వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ ఏ ఫైల్, సో మనం జనరల్ గా డేటాతో ప్లే చేస్తాం. అదే మనం బై డిఫాల్ట్, రైట్, డిఫాల్ట్ గా అజూర్ డేటా ఇంజనీర్ అంటే డేటాతోని ప్లే చేస్తాం. అజూర్ డేటా ఇంజనీర్ అక్కడ చూస్తేనే డేటాను ఉంటది. చూడండి ఇక్కడ చూడండి, ఇది డేటా ఇక్కడ, రైట్, ఆ డేటా. సో రైట్, ఈ డేటా. సో డేటా అంటే మనకి ఏ విధంగా రావచ్చు, అది ఫైల్స్ లో రావచ్చు, మనం నిన్న మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో మీకు సో యూ మైట్ గెట్ ఇన్ ఫైల్స్. సో ఫైల్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, .txt, .csv, .xls, .xlsx, .parquet, రైట్, .json, .xml, రైట్. ఇలా చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. అదే కాదు, ఇది ఫైల్ ఫార్మాట్స్, మీకు ఇంకా డేటాబేసెస్ కూడా ఉంటాయి. యూ కెన్ టేక్, మీరు డేటా నుంచి కూడా తీసుకోవాలి, రైట్. మళ్ళీ అప్లికేషన్స్, డేటా అప్లికేషన్స్ నుంచి, రైట్. సో అప్లికేషన్స్ అంటే ఈ డేటాబేసెస్ అంటే ఐదర్ SQL సర్వర్, Oracle, రైట్, Postgres, SQL, రైట్, ఇలా చాలా ఉంటాయి. సరేనా? అలాగే అప్లికేషన్స్, సో మీకు .NET అయి ఉండొచ్చు, జావా అయి ఉండొచ్చు, రైట్, లేదా పైథాన్ అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్, లేదా ఒరాకిల్ అయి ఉండొచ్చు, సాప్ అయి ఉండొచ్చు. సో యూ మైట్ టేక్ డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్, రైట్. ఇలా ఉంటది, ఓకేనా, ఇలా ఉంటది. సో నెక్స్ట్ తర్వాత ఏమవుతుంది, నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ ఇస్, రైట్, యూ హ్యావ్ దీస్ ఫైల్స్, ఇలా డేటా వచ్చింది. ఈ డేటాను వచ్చినప్పుడు మీరు ఎక్కడ పెట్టాలి, క్లౌడ్ లో పెట్టాలి. మనకు అప్పుడు ఒక స్టోరేజ్ అంటూ కావాలి కదా, మనకు ఆ స్టోరేజ్ అంటూ కావాలి. సో హౌ డు మరి ఆ స్టోరేజ్ ఏమున్నాయి, సో మనకు ఇప్పుడు చూడండి, దీంట్లో మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇంట్రడక్షన్ టు స్టోరేజ్, మనకు 2 టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్టోరేజ్ ఉన్నాయి, రైట్. ఒకటి ఇంట్రడక్షన్ టు స్టోరేజ్. సో మీకు ఇది చూస్తే ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్, డేటా లేక్ స్టోరేజ్ జనరేషన్ 1, జనరేషన్ 2, 2 స్టోరేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ వెళ్ళండి, దీనిలోకి స్టోరేజ్ అకౌంట్, ఇక క్లిక్ చేయండి, అజూర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఇయర్. సో స్టోరేజ్ ఇక్కడ, రైట్ నా.
అలాగే Azure చూడండి ఇక్కడ you can create a storage account to store up to 500 TB of data, right? Next, Azure Data Lake Storage Generation 2. ఓకేనా? సో Gen 2 ఉంటుంది, రాస్తాను. డేటా లేక్ స్టోరేజ్ జనరేషన్ 1 చూసారా? సో ఇట్లాంటి స్టోరీ ఏంటంటే ఈ డేటాను ఈ డేటా మనకి ఎక్కడైతే వస్తుందో ఈ డేటాని అంతా మనం క్లౌడ్ లో పెట్టాలి. ఎలా పెట్టాలంటే సో ఇక్కడికి వెళ్తాం, ఈ క్లౌడ్ లోకి, ఇట్లా క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనం స్టోరేజ్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో యూ గో అండ్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ స్టోరేజ్ హియర్, రైట్? సో దిస్ స్టోరేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ASA అండ్ ADLS Gen 2 ఇలా క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఆ డేటాని మరి మనకి డేటా ప్రాసెస్, అవర్ రూల్ ఈస్ టు ప్రాసెస్ ద డేటా, రైట్? సో వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రాసెస్ దిస్ డేటా, so you need to copy this data here. You need to copy the data here. This is how you need to do it. So for that you need to learn here. So what is, we have different services in storage also. You see Azure Blob, table, message, queue. What is data lake? What is the difference between data lake and Hadoop? What is blob storage, delta lake, hierarchical namespace? ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాం మనం దాంట్లో. ఎందుకంటే మనకు సర్వీసెస్ తెలియాలి కదా దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాం. ఓకే, రైట్? నౌ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్, సో మనకి ఎట్లాగైతే ఇక్కడ ఆన్ ప్రెమిస్ లో SQL సర్వర్ ఉంటాయో ఇక్కడ SQL సర్వర్ ఇవన్నీ, సో సేమ్ యూ విల్ హ్యావ్ SQL సర్వర్స్ ఇన్ ద క్లౌడ్ ఆల్సో. ఇది చూడండి, ఇప్పుడు వెళ్ళండి ఇక్కడ, go to this SQL databases. So go here, databases here. Okay, మళ్ళీ అలాగే dedicated SQL pool. Okay, see here. So these all you are learn what is that, what is the importance of that SQL data warehouse. So here ఇక్కడ చూడండి, ఇదంతా SQL database అంటే ఏంటి. సో you see, సో డిఫరెంట్ ఆఫరింగ్స్. మీరు వర్చువల్ మిషన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, SQL డేటాబేస్ పెడితే ఏమవుతుంది, అవన్నీ చూస్తాం మనం ఇక్కడ. ఇవన్నీ అది ఇంట్రడక్షన్ టు Azure SQL డేటాబేస్. ఓకే, ఇట్లాగే మీరు చూడండి, దీంట్లో ఎలాస్టిక్ పూల్ అంటే ఏంటి, డిఫరెంట్ పర్చేసింగ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి, రైట్? డిఫరెన్స్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ Azure SQL డేటాబేస్ అండ్ SQL డేటా వేర్హౌస్. సో ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ మేనేజ్డ్ ఇన్స్టెన్స్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి మనం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ స్మాల్ పోర్షన్. నౌ కమింగ్ హెడ్. ఓకే, మళ్ళీ ఈ టేబుల్, ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్ అంటే ఏంటి. సో ఇప్పటివరకు మనం ఓన్లీ టేబుల్స్ ని, వి హావ్ క్రియేటెడ్ టేబుల్, మీ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసి డేటాని ఇన్సర్ట్ చేశారు. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే మీరు ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్స్ కూడా క్రియేట్ చేస్తారు. సో డేటా టేబుల్లో ఉండదు, డేటా ఫైల్లో ఉంటుంది. డేటా టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ చేయము, టేబుల్తో డేటా రీడ్ చేస్తాం కానీ టేబుల్లో డేటా పెట్టాం. విల్ నాట్ ఇన్సర్ట్ డేటా ఇన్ టు ద టేబుల్. We'll just using table, we'll try to read data from file. So that is how you learn this external table here. You can see this on-premise SQL server, external table, polybase, SQL data warehouse, your distributions here, right? These all, right? This is how you do it. Okay, this. Now coming down, so you learn internals of your SQL data warehouse. Data warehouse లో కూడా ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి, అవి చూడండి. సో వాట్ ఈస్ MPP ఆర్కిటెక్చర్, వాట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, డేటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కీస్ హియర్, పార్టీషన్స్ అంటే ఏంటి, డైమెన్షన్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ ఫ్యాక్ట్స్, ఈ స్కీమాస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ తెలుసుకోవాలి మనం. దాంట్లో కూడా డిఫరెంట్ చాలా ఉంటాయి. ఓకే, రైట్. నౌ గోయింగ్ టు దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, డేటా ఫ్యాక్టరీ. ఇక్కడ డేటా ఫ్యాక్టరీ పోతే చాలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, దీస్ ఆల్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ఇయర్. ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని మనం నేర్చుకోవాలి. ఓకే, అలాగే యాక్టివిటీస్, వర్క్ ఫ్లోస్, ఇవన్నీ. అంటే ఈ డేటా ఫ్యాక్టరీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ETL పైప్ లైన్, రైట్? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అండ్ ETL పైప్ లైన్. సో మీరు అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, డేటా వస్తే ఎట్లా రీడ్ చేయాలి, ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలి, ఇవన్నీ దీంట్లో చేస్తాం. ఇప్పుడు అలాగే కిందికి రండి. సో యూ హ్యావ్ దిస్ Synapse Analytics.
So you can see here Synapse Analytics. So this is also important Data Factory తో పాటు. సో Synapse Analytics అంటే ఏంటి, మీరు ఈ స్పార్క్ పూల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో, దీని వర్క్ స్పేస్ అంటే ఏంటి, అండ్ హౌ డు యూ ఇక్కడ స్టూడియో ఉంది, హౌ డు ఇంటిగ్రేట్ దట్, యూ కెన్ సీ యువర్ ఎక్స్ప్లోర్ డేటా హబ్, డెవలప్మెంట్ హబ్, ఇంటిగ్రేట్ హబ్. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి. హౌ డు యూ డిఫైన్ ద డేటా, హౌ డు యూ ప్రిపేర్ అండ్ వర్క్ విత్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆఫ్ డేటా. మనం ఏంటంటే డేటా ఇంజనీర్ కాబట్టి మనం ప్రతి ఒక్కటి డేటాతో ప్లే చేస్తూ ఉంటాం. అది అనమాట, ప్రతి ఒక్కటి డేటాతో ప్లే చేయడమే మనం చేయాలి. సో మనం ఆ ప్లే చేయడానికి ఇవన్నీ సర్వీసెస్ వాడతాం. ఓకే, రైట్. నౌ గోయింగ్ టు ఇప్పుడు ఈవెంట్ డేటా స్ట్రీమింగ్ అన్నాం కదా. సో డేటా స్ట్రీమింగ్ పోతే ఈవెంట్ హబ్, ఐఓటీ హబ్, స్ట్రీమ్ అనలిటిక్స్. అంటే మనకు డేటా సెన్సర్ డివైస్ నుంచి రావచ్చు, ఐఓటీ హబ్ నుంచి కూడా రావచ్చు, అప్లికేషన్స్ నుంచి కూడా రావచ్చు, రైట్. సో అలాంటి దానికి డేటా తీసుకోవడానికి ఇవన్నీ సర్వీసెస్ వాడతాం ఇవి. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రైట్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ Databricks. సో సినాప్స్ అనలిటిక్స్, డేటాబ్రిక్స్, డెల్టా లేక్ అన్నీ ఒకటే, కాకపోతే ఒక్కొక్కటి ఒక పర్పస్ కి వాడతాము. బట్ అన్ని సర్వీసెస్ కూడా పైథాన్ వాడతాం. రిమెంబర్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ డేటాబ్రిక్స్, అజోర్ డేటాబ్రిక్స్, అజోర్ సినాప్స్ అనలిటిక్స్ అండ్ అజోర్ డెల్టా లేక్ ఇవన్నీ సేమ్ ఒకటే పని చేయడానికి. కాకపోతే దాని డిఫరెన్స్ అన్ని యూజ్ చేసేది, ఆల్ సర్వీసెస్ విల్ యూజ్ పైథాన్, PySpark, okay, and Spark SQL. But all three services, but each service is meant for doing one thing. So Delta Lake and versioning key. So this is for versioning or history of data, okay, or time travel. అంటే మీ డేటా చేంజ్ చేసినప్పుడు ఆ వర్షన్ కావడానికి అవన్నీ చేస్తాం. ఓకే, అలాగే ఈ సినాప్స్ ఇవి రెండు ఒకటే అనమాట. కాకపోతే ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే జనరల్గా ఇన్ రియల్ టైం మీరు ఇట్లా ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ చేయాలనుకోండి. సో యు ఆర్ స్టార్టింగ్ ఏ ప్రాజెక్ట్. ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీకు సర్వీసెస్ కావాలి. సో వాట్ యు డూ, యూ క్రియేట్ ఏ స్టోరేజ్ అకౌంట్. సో గో అండ్ క్రియేట్ ఏ స్టోరేజ్ అకౌంట్ హియర్. Go and create storage account here. Azure storage. అలాగే మనకి ఒక SQL database కావాలి, తీసుకోండి SQL database, Azure SQL database, రైట్. అలాగే మీకు ఒక డేటా ఫ్యాక్టరీ కావాలి. సో డేటా ఫ్యాక్టరీ క్రియేట్ చేయండి. డేటా ఫ్యాక్టరీ, Azure డేటా ఫ్యాక్టరీ. ఇట్లా సపరేట్ సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు డేటా ఫ్యాక్టరీ. దాని తర్వాత డేటాబ్రిక్స్, ఇలా క్రియేట్ చేస్తున్నారు మీరు. ఇలా సపరేట్ సర్వీసెస్, ఇవన్నీ సపరేట్ సర్వీసెస్. కానీ మీ సినాప్స్ అనలిటిక్స్ వస్తే ఏమవుతాయంటే ఇవన్నీ కలిసి దాంట్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇది సపరేట్, ఇది సపరేట్ సర్వీస్, ఇది సపరేట్ సర్వీస్, ఇది సపరేట్ సర్వీస్ కదా ఇలా. కానీ మీరు అదే సినాప్స్ అనలిటిక్స్కి వస్తే ఇవన్నీ కలిసి ఒక దాంట్లో ఉంటాయి. ఇవన్నీ కలిసి ఒక దాంట్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడే క్లౌడ్లోనే ఓకే, ఇట్లా క్లౌడ్లో. సో ఇక్కడ వెళ్తే సో ఇది సినాప్స్ అనలిటిక్స్ కదా అనుకోండి. ఇది సినాప్స్, సంథింగ్ లైక్ సినాప్స్ అనలిటిక్స్. Synapse Analytics. So here you will have Azure Storage, you will have Azure SQL Database, you will have Databricks, you will have Azure Data Factory. ఇలా ఇవన్నీ కలిపి ఒక దాంట్లోనే ఉంటాయి. అప్పుడు మీరు సపరేట్గా సర్వీస్ క్రియేట్ చేయనక్కర్లేదు. ఓకే, అలా అన్నమాట. కానీ ఈ సినాప్స్ అనలిటిక్స్ రానప్పుడు ఇవన్నీ డిఫరెంట్గా ఉండేవి అనమాట. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వీస్ వాజ్ డిఫరెంట్.
సో మీరు డేటా ఫ్యాక్టరీ వర్క్ చేసినా, ఇక్కడ డేటాబేస్ వర్క్ చేసినా, ఇవి రెండు ఏవైతే ఇండివిజువల్ గా వర్క్ చేస్తారో అవి సేమ్ ఈ సినాప్స్ అనలిటిక్స్ లో కూడా ఉంటాయి. అట్లా డేటా ఫ్యాక్టరీ డేటాబ్రిక్స్ దాంట్లో ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు. ఆ డేటా ఫ్యాక్టరీ డేటాబ్రిక్స్ అవి రెండు సేమ్ ఉంటాయి. సో మీరు డేటాబ్రిక్స్ నేర్చుకున్నా, డేటా ఫ్యాక్టరీ నేర్చుకున్నా అవి ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్. నౌ నెక్స్ట్ గో ఇన్ టు దిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డేటాబ్రిక్స్. ఓకే, ఇవన్నీ. సో ఇక్కడ చాలా సర్వీసెస్ ఉంటాయి. మీరు ఎందుకంటే పైథాన్ చేసినప్పుడు సో మీరు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ చూస్తే ఏ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. డేటా అంటే మీరు రీడ్ చేసేటప్పుడు డేటాని ఏ లాంగ్వేజ్ లో రావచ్చు, రైట్? సిఆర్, స్కేలా, ఆర్, పైథాన్, స్పార్క్, సీక్వెల్. అలాగే ఏ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ని మీరు రీడ్ చేస్తారు, ఆ డేటాని చూడండి. డేటా రేట్ ఫ్రమ్ టేబుల్స్ అండ్ వ్యూస్, రైట్? ఇలా చాలా ఉంటాయండి ఇలాగా ఇలా. సో ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డెల్టా లేక్. డెల్టా లేక్ ఇస్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది లాస్ట్ 3 లైన్స్ యూ డూ. సో ఇంతకుముందు మీరు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే వాట్ యూస్ టు డూ యూస్ టు ప్లే విత్ ద డేటా ఇన్ ద టేబుల్, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్, బట్ నాట్ ఆన్ ద ఫైల్. కానీ ఇప్పుడు మీరు డేటా టేబుల్లో పెట్టకుండానే ప్లే చేయొచ్చు. ఫైల్లో ఉన్న డేటాని అప్డేట్ చేసుకుంటారు, అలా చేయొచ్చు. సో ఇదంతా ఓవర్ వ్యూ. సో మీకు యాక్చువల్ కోర్స్ నియర్లీ అబౌట్ అంత టోటల్ గా చెప్పాలంటే 50 to 60 hours, నియర్లీ అబౌట్ 55 to 60 hours అయితే ఈజీగా పట్టుద్దండి. దిస్ ఇస్ కోర్స్ డ్యూరేషన్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ మీకు ఖచ్చితంగా ప్రీ రిక్విజిట్. ఓకే, యూ నీడ్ టు నో సీక్వెల్ సర్వర్, యూ నీడ్ టు నో ది సీక్వెల్ సర్వర్. సో ఇవన్నీ కావాలి, రైట్? సో దిస్ is what. So just, so if at all you want, I'll share this course content with you, your training people. So go through that, and we'll have regular class from tomorrow. Okay, so any questions here? Any questions? If anyone has got any questions, then I'm open up for the questions here. సార్ Yes, దీప్తి yeah, దేవదాస్ గారు, హర్ష గారు. yeah, yeah. We are going to cover you the SQL server. No, no, what is required will tell you. No, no, what is required will tell you. Not all SQL Server. If at all you go for SQL Server course, it takes 45 to 60 hours. Okay. No, 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 it's not. No, no, Python, what is required, Python will do. So you're not going to develop any, you're not going to develop any website or video game here. So you're going to play with the data. How do you read the data from file? How do you read the data from a table? How do you validate the data? Okay. So yeah, we'll teach you now. What those all basics will teach you from basic. For that is the reason we have taken. I'm telling you, only Azure Databricks would take 25 sessions. Only Azure Databricks, and Azure Databricks would take 25, and Data Factory would take 20 sessions. Remember. So I told you, right. Data Factory and Databricks would again combine in Synapse Analytics. If you learn here, you can implement there in Synapse Analytics. Okay. Yes, Synapse Analytics. I'll show you when I create. And Delta Lake and that Azure streaming, right? So Delta Lake would take 3 to 4 sessions, and Azure streaming would take 2 sessions, one for IoT, one for application. No, no, sir, weekdays only. But that depends. If at all I don't take any of the weekday class, then we'll take on Friday, Saturday, not on Sunday. Okay, that is. Yes, yes, yes.
Yes. No, Hello. SQL Server means here will tell you what is required to learn, and I'll tell you this you learn that should be sufficient, not total SQL Server. Okay, so you're playing with data right here. So once you load the data, then you need to verify the data in the tables. Then you need to go to table, verify the data has come. You need to join multiple tables also. This all would be there, right? No, no, separate course is not required. If you learn SQL Server, that would take 45 to 60 hours. So if you want, I'll tell you the YouTube channel, or will be giving you pre-record sessions. You can go and learn from there. That should be sufficient. Doesn't require much. Okay. No, 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 no. Nothing. Nothing. That's not because when you say Azure Data Engineering, there is a data there. It it is assumption that you know SQL Server. Okay. They'll not ask you whether you know SQL Server. They assume that you know. The people who have done SQL Server or they have done worked on ETL tool are the people who learn this Azure. Yes, ETL is the last one. Are you going to teach us SQL and Python? Yes, Python will teach you, na? What Python will about teach you. SQL? Whatever. SQL Server. SQL Server will not teach you all SQL Server, my dear friend. That is what No, I no. told you. Yesterday you mentioned Yeah, we'll cover some. that you can talk to Venkat. He told that we'll take it separate session on the weekend or something. That they'll be you can talk to him. He'll tell you. So if at all you still wanted SQL Server to learn also, we'll try to plan some weekend, and on that weekend we'll try to take one at least some 8 to 10 hours, so that tell you how what you need to learn, and we'll tell you the core content also, so that you can practice. So we'll take around some 10 to 10 sessions, or we'll give you a pre-recorded sessions so that you can practice them. This is how we'll do it. Actually, myself, I have zero knowledge in the SQL, and so it is completely different domain to me. And I'm a test engineer right now, so it is different domain, right? So I need to learn from scratch. Yeah, you need to learn. So that's Yeah. all. That is right. You need to learn now. See Yes. here, I'll tell you. Where IT market is something that you need to be every time uh, upgrading your skills. Yes. Yes. Okay, so you want to Yes. stay for the long time in the market, you upgrade your skills. That is how. Yes. So Yeah. market That's the is thing. not. That's the thing. I'm changing my domain. So right Yeah, now. yeah. We'll teach you. Don't worry on that. You need not worry about that. We'll teach you. Yeah. Okay. Okay. Yeah. So any questions before we wind up? And one more thing. Is there any morning batches is going on there? No, we have not yet planned. We'll let you know. So actually, I have some meetings in the evening time. So with the clients. So maybe sometimes I'm not able to join the classes. So that's the thing. It is better to me in the mornings hours. Yeah, just talk to Venkat or concerned people, or whoever you are attending. Just talk to them. They'll update you accordingly. Yeah. మార్నింగ్ Okay. బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తానండి. ప్రెసెంట్ అయితే ఈవినింగే ఉంది. Okay. ఓకే. He'll update you. That should not be a problem. He'll update you. Okay. 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 Right. So we'll have tomorrow at the same time, but there would not be any demo sessions or clarification. We'll directly jump into the subject from tomorrow. Okay. Yeah. Thank you, guys.